From Maharashtra Chief Minister's remark on Nagpur violence to Prime Minister Modi's Lok Sabha speech and Sunita Williams' long-awaited return to Earth, let's get you all the big stories of the day in this news wrap. Hi, I'm Khyati Rajvanshi and you're watching the Indian Express. Let's get started. In today's top story, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has termed the recent Nagpur violence as a well-planned and premeditated attack. The clashes erupted amid protests demanding the removal of Mughal Emperor Aurangzeb's tomb from Maharashtra. Fadnavis linked the heightened tensions to the movie Chhaava, which portrays the life of Chhatrapati Maharaj and has reignited historical anger against Aurangzeb. The CM emphasized the need for maintaining law and order while addressing growing sentiments surrounding the issue. काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे. अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही. आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही. पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही. पोलीस शांतता प्रस्थापित करत होते. अशा वेळी पोलिसांवर केलेला हल्ला अतिशय चुकीचा आहे. कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये. खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला. पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता. अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला. यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं. त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली. एकीकडे पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले. त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते. या घटनेत 12 दुचाकींचे नुकसान झाले आहे. या घटनेमध्ये काही लोकांवर घातक शस्त्राने हल्ला करण्यात आलेला आहे. तिसरी घटना भालदारपुरा भागात सायंकाळी 7:30 वाजता झाली. 80 ते 100 लोकांचा जमाव तिथे होता. तिथे त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. त्यामुळे अश्रुधूर व सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. या घटनेत एक क्रेन, 2 जेसीबी व काही 4 चाकी वाहने ही जाळण्यात आली. या संपूर्ण घटनेमध्ये 33 पोलीस जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत. त्यातल्या एका पोलीस उपायुक्तावर कुऱ्हाडीने त्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आलेला आहे. एकूण 5 नागरिक जखमी झालेले आहेत. 3घांना उपचार करून सोडले आहेत. 2 रुग्णालयात आहेत, यातला एक आयसीयूत आहे. तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती. पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे. याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले. शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते. ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत. वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे. काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे. अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही. आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही. पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही. पोलीस शांतता प्रस्थापित करत होते. अशा वेळी पोलिसांवर केलेला हल्ला अतिशय चुकीचा आहे. सर्व समाजांचे धार्मिक सण हे या कालावधीमध्ये चाललेले आहेत. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सगळ्यांनी संयम ठेवला पाहिजे. कोणीही संयम सोडू नये. आपल्याला कायदा आणि सुव्यवस्था आणि शांतता कशी राखता येईल
एकमेकाच्या प्रती आदरभाव कसा राखता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न हा सर्वांनी करावा, अशा प्रकारची या निमित्ताने मी अपील करतो. खरं म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला. पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे. महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य आहे. या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत आहे. या ठिकाणची कायदा सुव्यवस्था इथली सगळी जी काही सामाजिक घडी आहे ही जर योग्य प्रकारे राहिली तर मला असं वाटतं की आज ज्या प्रगतीकडे आपण चाललोय त्या दिशेने जाण्यास आपल्याला अधिक मदत होईल. आणि म्हणून निश्चितपणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो. आणि त्यासोबत ही देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आणि पोलिसांवर जर कोणी हल्ला केला तर त्यांना सोडलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कडक कारवाई ही केली जाईल, हे देखील या निमित्ताने. Shifting focus to Parliament, Prime Minister Narendra Modi addressed the Lok Sabha on March 18th, highlighting the Maha Kumbh in Prayagraj as a historic success. He described the event as a testament to India's cultural grandeur, drawing global attention. Prime Minister Modi praised the Uttar Pradesh administration and citizens for their efforts in organizing the event, which saw a staggering 66 crore participants. He emphasized that the spirit of Sabka Prayas was at the heart of this success, showcasing India's unity in diversity. महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं. एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है. महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए. लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे. अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने. जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है. जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है. एकता की भावना बढ़ती है. महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था. ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है. ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है. हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है. एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है. आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है. Prime Minister Narendra Modi has written a heartfelt letter to Indian origin astronaut Sunita Williams, who is currently returning to Earth after a 9-month mission aboard the International Space Station. In his letter dated March 1st, Modi expressed pride on behalf of 1.4 billion Indians for her achievements and extended wishes for her safe return. In the letter, Modi conveyed that despite the physical distance, Williams remains close to our hearts and emphasized that the people of India are praying for her health and success. He recalled inquiring about her well-being during his meetings with former US President Donald Trump and Joe Biden, highlighting the national pride in her accomplishments.
Listen in to what Union Minister Jitendra Singh said on return of Sunita Williams. Actually, she's returning tomorrow. Prime Minister had written a letter to Sunita Williams. Please, if you can elaborate about Prime Minister wishes. No, it's so heartening, as you said. The Honorable Prime Minister has himself written a letter, expressed concern on his own behalf, personal behalf, as well as on behalf of 140 crore Indians. And she, being a daughter of India, has done the entire world proud. And as you said, she is returning after more than 600 days, which is a record of sorts, and has successfully accomplished the task that she was assigned to. While all of us pray for her safe return, we also feel proud of her, and we only wish that once she comes back, then there will be a recovery period of about 40-45 days when they are, subject to acclimatization processes, because having lived for that long in the space, and all of us hope that everything will be fine. And a very pleasant coincidence is the fact that today itself, Prime Minister Modi made a statement on Maha Kumbh in the Parliament. And incidentally, Sunita also had expressed her wishes during the Kumbh, because when she saw the pictures of her family visiting the Kumbh, she was also in a way tempted to, yearn for it. And therefore, there's a very deep connection between her and India, and of course Gujarat, the state that she belongs to. She's always been talking about it, and that is also an indication of the fact that most of the space agencies outside India or abroad, including NASA, are now having Indian boys and girls leading most of their important missions. Sir, you have also tweeted regarding the Sunita Williams. She's returning, and you said you wrote that the whole world is waiting for her. So, what is your message on this? No, I think the future is going to be belonging to space in a big way. And as Prime Minister Modi once said, sky no longer the limit. And all this is happening at a time when we are moving in tandem with the rest of the world. U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard addressed the Raisina Dialogue in New Delhi on Tuesday, clarifying that President Donald Trump's America First policy is not about isolation, but about prioritizing national interests while maintaining global alliances. She emphasized that this approach aligns with how other world leaders, including Prime Minister Narendra Modi, focus on their nation's interests while fostering international cooperation. Gabbard's remarks aimed to reassure global partners about the U.S.'s commitment to diplomacy and strategic partnerships. So just as President Trump is committed to America first, putting the safety, security, and freedom of the American people at the forefront of his policies and his decisions, Prime Minister Modi is committed to India first. Prime Minister Luxon is committed to New Zealand first. This is the expectation of any leader's commitment to their people, to serve them, to put their interests at the forefront of their decisions. But this should not be misunderstood to mean that America first is America alone. The United States President Trump remains unwavering in his commitment to achieving peace through a strategy rooted in realism and pragmatism. Securing peace through strength, which he speaks of very often, requires strong leadership with a clear-eyed and realistic understanding of the global challenges that exist as well as the opportunities. It requires a commitment to fostering cultural and economic ties that reduce the likelihood of an escalation to conflict, and a dedication towards reinforcing our mutual interests. It requires leaders have the courage to engage directly with both friends and adversaries alike, to increase understanding, to resolve differences, and to work to prevent an escalation to conflict. It requires leaders who are not afraid to speak an inconvenient or unpopular truth, and who ask the tough questions, who challenge the established view or, quote unquote, the way things have always been done, to spark what may be hard but necessary conversations about the realities we face and the best way forward to advance our mutual cause of peace,
freedom, security, and prosperity. So just as President Trump is committed to America first, putting the safety, security, and freedom of the American people at the forefront of his policies and his decisions, Prime Minister Modi is committed to India first. Prime Minister Luxon is committed to New Zealand first. This is the expectation of any leader's commitment to their people, to serve them, to put their interests at the forefront of their decisions. But this should not be misunderstood to mean that America first is America alone. The relationships that we build together are critical to advance our mutual interests. And it's why gatherings like this here at Raisina are so important, because it brings us together here, people from over 120 countries around the world, providing us a platform where heads of state, ministers, directors, leaders in business and nonprofits and strategic think tanks can actually come together in that spirit of aloha for robust dialogue and debate that will help us increase our understanding of one another. It is our shared values that will continue to shape the future of our partnerships and the world. And while we represent our own sovereign nations with unique perspectives and unique interests, by working together honestly, transparently, and strategically, we can ensure a more peaceful, free, secure, and prosperous future for our people and the world. Thank you so much. Aloha. Jai Shri Krishna. That's all for today, but before we sign off, enjoy these visuals of the celestial wedding of Lord Murugan at Thirupparankundram Temple in Madurai.